Ladies and gentlemen, it is good to see all of you. Distinguished guests, if you could please take your seats. It is my pleasure and honor in welcoming you to the International Cooperation Platform's 13th Bosphorus Summit. It's been a baker's dozen. Welcome to Istanbul, all of you. My name is Adican Ayanlar. I am a journalist with TRT World, and I will be your master of ceremonies throughout the duration of this summit. You know, just when we thought that we had a glimpse of light at the end of the COVID-19 pandemic tunnel, we're now faced with the grim reality of multiple ongoing and new crises around the world. Inflation is at a rate that we have not seen since the end of the 1970s and early 80s. The conflict in Ukraine, quickly approaching the one-year mark, has completely upended the European security apparatus. And as we gather here today in Istanbul, on the other side of the Mediterranean, in Sharm el-Sheikh, world leaders are discussing ways to mitigate the adverse effects of the climate crisis. It was just yesterday that Antonio Guterres had said that we are on the highway to climate hell with our foot stuck on the accelerator. So without a doubt, we are going through great transformation, and that is the title of this year's summit. Over the next 2 days, we'll be looking at the driving force behind global change, and we'll be taking a multi-dimensional approach across diverse fields. I don't want to stand up here too long. We have a lot of important keynote addresses that will be given in just a bit, but I'd like to hand over the stage to the founder of the International Cooperation Platform's founder, Mr. Cengiz Özgencil, to deliver the opening remarks of the summit. Cengiz Bey. Değerli devlet adamları, iş dünyasının saygıdeğer konukları, çok değerli basın mensupları, 13. Boğaziçi Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bu yılki temamız büyük dönüşüm, küresel değişimin itici güçleri. Öncelikle temamıza uluslararası işbirliği platformu açısından değinmek istiyorum. Kurulduğumuz günden bu yana tüm amacımız bağımsız bir fikir kuruluşu olarak ülkemizin, coğrafyamızın ve dünyanın refah ve barışı adına diyalog ortamları yaratmak oldu. 13 yıldır 90 ülkeden sayısız fikir insanının farklı konulara dair görüşlerini Boğaziçi Zirvesi çatısı altında paylaşmalarına ve işbirliği kurmalarına vesile olmanın yanında fikirler üzerine kurulan dostlukların ne kadar değerli olduğunu bu yıl belki de tüm zamanlardan daha iyi anladık. Bu büyük dönüşüm ve değişim sırasında vizyonumuza ve misyonumuza inanarak dostluklarını ve desteklerini hissettiren değerli kurul üyelerimize, sağlam köklerimiz üzerine dallanmamıza vesile olan değerli sponsorlarımıza ve köklerimizin tohumlarını beraber attığımız, desteklerini her zaman hissettiğimiz çok değerli isimlere teşekkür ederim. Bu özel günde zirvemize başlarken sözlerimi ülkemiz, coğrafyamız hatta tüm dünya için büyük bir dönüşüme öncülük etmiş Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bitirmek istiyorum. Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir fikir önderi, komutan ve dahi bir yönetici olan Büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi üzerine kurduğumuz değerlerimizi koruyarak İstanbul'dan dünyaya uzanacak diyaloglara ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyor. Çözüm odaklı düşünerek birlik ve beraberlik içinde ortak
geleceğimizi hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, bilgi alışverişiyle dolu 2 gün geçirmenizi dilerim. Hepinize saygılar. Cengiz Bey, thank you very much. We have a series of introductory speeches. If I could please invite to the stage first the president, or rather the ICP's honorary board president, Mr. Rona Yırcalı. Your Excellencies, distinguished guests, members of ICP, ladies and gentlemen. On behalf of ICP, allow me to welcome all of you, our friends, to our summit, and also to our enchanting city of Istanbul. Dear friends, the main theme of our 13th Bosphorus Summit is the great transformation, driving forces of global change. The great transformation, driving forces of the global change. Last year, as you remember, it was meeting the challenges for a better world. So, both themes are in line with the issues of today. Actually, like these two most recent ones, the themes of all our previous summits reflected the current global issues of the time. Today, there is nothing permanent in our lives other than change. This is a very classic sentence, but I think it has been true all through the ages, and it is true today too. But the changes we are experiencing in our times are faster and more extended than ever. Transformation that ordinarily took a number of years in the past are completed, even implemented in short time spans in our time. The disappearance of boundaries as a result of the globalization, the emergence of global economies and the community with that, and the expansion of communication networks are some of the few examples of these transformations. These fundamental changes that took place in line with the advances in or of technology has now covered every aspect of our lives, and also, in line with that, every concept of today's global society. It touches and affects both the individual lives and the times in which we live in. The technology, as well as other fields of transformation, has altered every adopted principle of modern living. This is true for industrial units, for communities, for cities, for countries, and even it is extended beyond the boundaries of each country. So, our business practices are changing globally again. Communication methods are changing. And as a result of this, the worldviews are constantly changing. After all, ladies and gentlemen, this is the great transformation. On the other hand, dear friends, while attempting to adapt to the change and transformation that we have been mentioning and covering our theme too, main theme, we have to remember that the pandemic and following it
the war between Russia and Ukraine caused redistribution of power all around the world. We are, of course, still experiencing it, including EU, USA, Russia, even extended to China, and of course, very well covering our own region here, which is, of course, we are all part of the global family. So, production and distribution of agricultural goods, as well as with these changes, and also the supply of energy are basic and the most important negative results we see today. So, of course, there are two main sources of our concern today, and it looks like it will be like that in the near future. Presently, the world faces an unseen energy shortage, high inflation, and in certain regions, severe undernourishment. Of course, these are problems we are facing today and will continue to face for the conceivable future. Together, we will determine whether this massive transformation that we have been mentioning and we are undergoing is sufficient to solve these issues, these problems. I believe that the human race will be able to adapt to the new conditions created by this great transformation concept. And I also believe that we will be able to control these forces of global change. And we will be controlling it to the advantage of the human race. Why I have this belief? Because that is what took place all through the human history, and I believe that is what is going to happen in our times. So maybe something to be optimistic about, even though we don't have too much to be optimistic these days. Ladies and gentlemen, let me conclude by saying that the solutions to the problems we are facing will partly depend on the intellectual contributions of our national and international friends attending to our summit today. And of course, we are all looking forward to very fruitful 2 days discussions. And finishing, let me thank you all for your participation. Again, let me thank you for your attendance. Thank you. Mr. Rona Yırcalı, thank you very much. I'd now like to invite to a stage a familiar face. Actually, we'd like to welcome him back to Istanbul. For the last 2 years, you've been addressing this conference via video link. The honorary president of the ICP, as well as the founding president of TAG Global, Dr. Talal Abu-Ghazaleh. Sir. Of course, you're wondering why I'm wearing this coat. I'm 85 years old, and with the endless, unfortunate epidemics the world is facing, I have to be a little more careful than the young people that you are. So forgive me for this. I listened very carefully to the speech you presented on the changing world. And I fully agree with everything you said. I want to look at it from another perspective, not disagreeing, but putting it in a context of political issues. I think what the world is facing can be summarized in one question: who will control this world? This is a struggle between two superpowers.
all these manifestations are important. Yet, the most important fact is that the US of America obviously has the right to fight to maintain its hegemony or its supremacy over the world. On the other hand, China has also the right to claim that we need a new world order. And China wants to be at the center of that world order. In my mind, and because I'm not a politician, I'm an ignorant layman, I see all these problems that we are facing from one angle, this struggle between the two superpowers. And I believe that we will continue to live in this non-dominated world. Now we have reached a point where the UN is completely frozen. It cannot take any decision. The international organizations have also been completely ignored. I served on the board of WTO, of Board of Advisors, and every agreement that was signed by WTO is violated, including what is called sanctions. So there is a world without an order. We need a world order, and I fully agree that we need to. I fully agree with both the US and China that we need a new world order. An order that will have a power, a central power. Well, now we don't have a central power. I don't think China is very obedient to whatever the US says, and many, many more. But what we have is complete chaos in this world. We are living in a period of no order, no power, central power. There is no discipline. If anybody calls the world order, I would like him to explain to me what is the current world order. So, what is going to happen? A third war. And I've been saying this for some time. And I love to see this world war, not because I love wars, but because I want to live for myself, my children, my grandchildren, because my grandchildren are all older than me. They are out of college. So the future generations need to live in a world order. And I know, not just from analysis or from news, I know that there is no way the two superpowers will sit together and talk. Except, but there's always magic in this world. There's always a magic day that magic things happen. If they do sit down, they may be able to formulate a new world order. But we badly need it, and therefore we badly need the war. And there will be no world order without this war. I have given to my good friend Cengiz a call for establishing a board of wise people, not from government, because I tried personally getting the two superpowers to sit and talk. No possibility. So maybe at a non-governmental level, we can have some wise people who would be able to sit down and tackle the 14 very serious issues the world faces. It's not easy to decide whether the dollar will continue to be the human or the global currency, and it's very difficult to understand what is the solution, because we know that China has developed a global currency based on the yuan, on the Chinese currency, and they are ready to launch it. So you can imagine what chaos will happen in this world and in the world of
trade and finance. Similarly, I can list 14 issues that need to be addressed in order to have some discipline in this world. And that will not happen unless God can order wisdom to prevail. But I still want to try this last effort on how we can, out of this meeting, issue this declaration, which I would love to have it circulated, to have a board of experts from the world who can find solutions to be proposed to the decision makers. This is not a decision-making body. It's a body of experts and wise leaders from sectors, all sectors other than governmental sectors, to help us get out of this impasse we are in. Now, I don't want to take your time, but I want to say that I hear drums of war. If you don't hear them, it's too bad. I hear the drums. War is on its way, and this is a global war. This is the Third World War. It's not like the previous wars, because we are in a different world. Change, as we heard, change. There are no two countries that want to invade each other. It's stupid to think that, for me, it's stupid for me to think that one country will invade the other. Both countries are uninvadable. Nobody can invade China. Nobody can invade the US. And no armies are going to march. It's a different war. But it's as bad or worse than any previous war. Now, this is coming. I hear it, I see it, I feel it. And I hope it will come soon so that we can have some world order, some peace, and time to address the one most important threat to humanity, which is global change, climate change. In 1999, I was asked by the UN Secretary then to lead a task force for solutions on this issue. And I led a team of 30 societies of experts, and we came up with a report. We presented it in 1999. Where is it? It's on the shelf. It was refused to be even discussed. The superpowers said, we're not willing. I was chairing the meeting when we presented it at the UN, and I was told, you're wasting your time. This will not pass. Our great friend, Trump, in his campaign, 2016, he said, there is no climate problem. This is a fallacy created by the Chinese in order to suffocate our industries. Don't talk to me about climate change. It's a waste of time. His successor at Glasgow, I'm sorry to emphasize this, this is my last point, because I've been involved with this issue since the 80s on how to address this. This is the greatest threat to humanity since its creation. If we do not address it by 2050, humanity will be exterminated. There will be no human beings. This is a report, it's not my invention. It's a report which is unreleased because it is scaring. But to close,
President Biden said, of course there is a climate problem, and of course we have to address it, but on condition that it does not impact our industries. Wonderful way to say no. That's where we are. And I say, unless we have a war and unless we have a new world order, there will be no solution. Tell me about one subject in history on which there has been 26 summits. Summits, not meetings. Heads of state met 26 times, and the result, zero. Declarations, statements of goodwill, advice, expression of human feelings, but no action. And it will continue to be so. Because I am not willing to do anything if you are not. And that's the situation we are in. That is why get ready for the war and hope that it will come soon. Thank you. Thank you very much. I honestly don't know what to say, whether to be alarmed or to actually have some hope of the future. We do. Let's move on. Our final speaker in terms of delivering keynote addresses, I'd like to invite to the stage the Minister of Foreign Affairs for the Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Tahsin Ertuğruloğlu. Right. After a speech like that, of such magnitude, it's a bit difficult for me to address this August gathering. But, Mr. Chairman, distinguished members of the protocol, honorable participants, and members of the media, as you all know, today is the 84th anniversary of the loss of the founder of the Turkish Republic, a proven great leader, an accomplished soldier, and a unique statesman who won the admiration of the entire world, its leaders and its peoples. He was a true inspiration to the politicians throughout the world from east to west, as exemplified by the remarks of John F. Kennedy, Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Emmanuel Hahn, and so many other great statesmen. Needless to say, it is our duty and historic responsibility to live up to the highest standards as set up by Mustafa Kemal Atatürk in founding the Republic of Turkey and thereafter. I pay my deepest respects in admiration. As a Turkish Cypriot, it is indeed a privilege and an honor for a representative of the Turkish Cypriot people to address an international high-level August gathering such as this. It's not very often that we get such an opportunity. I take great pleasure in extending to you all the well wishes and heartfelt greetings of the Turkish Cypriot people, as well as those of the government of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The theme of this year's meeting is the great transformation, driving forces of global change. And every speaker for today and tomorrow will be speaking about the global challenge, climate change, and related subjects. But with due respect, I will speak about something else.
Distinguished participants, I come from a country that supposedly does not exist, or that it shouldn't exist, namely the Turkish Republic of Northern Cyprus. I am a member of a people whose identity, statehood, and sovereignty are denied. I am a member of a people who have been subjected to almost 60 years of discrimination, isolation, inhuman restrictions, and embargoes. A few minutes ago, there was a remark about 26, I think, high-level summit meetings about a subject that was not solved. The Cyprus negotiations between the two presidents of the two peoples went on for almost 60 years. And there is no result. The global change and transformation that the Turkish Cypriot people are aiming at is the termination of the wrong and misguided diagnosis and policies of the international community as regards the Cyprus problem. To begin with, there is no Cypriot nation. One is either a Turkish Cypriot or a Greek Cypriot. Cypriotness is a geographic identity and to a certain extent a cultural identity, but definitely not a national identity. There is no Cypriot national anthem. We, the Turkish Cypriots, use the Turkish national anthem, and the Greek Cypriots, the Greek national anthem. If the presidents of your countries were to visit South Cyprus, presumably as the Republic of Cyprus, and the national anthems are to be played in the ceremony, the national anthem that the Greek Cypriots will play is going to be the Greek national anthem. There is no Cypriot language, no Cypriot religion, the reality being two distinct national peoples on the same island, each with its own territory and state. So, one island, two separate sovereign states is the undeniable reality of the island of Cyprus. These being some of the facts and realities of the island, how can one justify the discrimination of the Turkish Cypriot people in this day and age? How can one justify recognizing the purely Greek Cypriot state as if it is the natural successor of what was a partnership state between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot peoples, thus treating the Turkish Cypriots as if we are an ethnic minority of a Greek Cypriot state that claims to be the so-called Republic of Cyprus? How can one justify allowing the Greek Cypriots to impose all-encompassing inhuman embargoes and restrictions upon the Turkish Cypriot people since 1963 to this very day? Every country, except for the Republic of Turkey, is a party to this discrimination, including the countries you all come from. My remarks are obviously aimed at the decision makers of your respective countries and definitely not at you individually. You all are very important and influential individuals. The theme being the great transformation, driving forces of global change, I have tried to bring to your kind attention a grave injustice that is making, at this day and age, a brutal discrimination of the Turkish Cypriot people possible, hoping that you will see it fit to lobby your respective countries' decision makers to turn a new page on Cyprus, transform the archaic and misguided approach to the problem, and contribute to the driving forces of global change in order to enhance respect for human rights and international law. President Recep Tayyip Erdoğan of Turkey called on the membership of the UN General Assembly to formally recognize the Turkish Republic of Northern Cyprus during his address there last September on the occasion of the 77th session of the UN General Assembly deliberations in New York. This historic call
must be taken seriously by all. As President Erdogan keeps pointing out and stressing justifiably so, that the world is bigger than the five, I believe it is high time that we begin with transforming the five as regards their unjust and inhuman policies on Cyprus that serve no other purpose than the discrimination of the Turkish Cypriot people, thus creating conflict, tension, and chaos in the Eastern Mediterranean that have much larger implications globally. I thank you for your tolerance and interest. Thank you all. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, I would like to sort of pick up where Minister Ertuğruloğlu began his speech, talk about the 10th of November, the importance of today, just to bring some clarification for all of our distinguished guests who have actually traveling from abroad. I think it was about an hour and 20 minutes ago, I don't know if you sort of picked up, but there was a siren that rang for 60 seconds. And tens of millions of Turks in the country, pretty much the entire country, no matter what they were doing, if they were driving their car, if they're working at their desk, they stopped what they did for a moment and they stood up and they remembered Mustafa Kemal Atatürk, the founding father of the Republic of Turkey. And to say a couple of words with regards to today's importance, I'd like to invite back onto the stage the founder of the ICP's Bosphorus Summit, Mr. Cengiz Özgencil. Cengiz Bey. Değerli konuklar, biliyorsunuz biraz önce hoş geldin konuşmamda da belirttim. Bugünkü büyük dönüşüm temamıza dünyada en yakışır isim Atatürk'ümüz, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve büyük önder Atatürk için değerli yabancı konuklarımı ve sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Biliyorsunuz bugün biz üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Atatürk'ü kaybetmenin gününe rast geldik. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, thank you very much. Let's get things started. I'd like to invite to the stage a person who will be moderating perhaps the most befitting panel, Atatürk and the World, coming after Cengiz Bey's comments and our moment of silence. I'd like to invite to the stage a member of the ICP's Honorary Board, Professor İlter Turan. Would you like to call up your guests? Ladies and gentlemen, the participants for the first session. Hemen misafirlerimizi çağırayım müsaade ederseniz. Sayın Profesör İlber Ortaylı, Profesör Taşansu Türker, Profesör Michael Provence ve Profesör Edith Tasnadi. Buyurun efendim.
Efendim günaydın. Bu sene bir tesadüf sonucu toplantımızın yapıldığı tarihle Atatürk'ün ölüm yıl dönümü aynı güne tesadüf etti. Biz de bilhassa Büyük Dönüşüm adı altında düzenlediğimiz bu toplantıda Atatürk'ün ölümünü anarak da bu konuyla bağlantılı bir panel düzenlemeyi düşündük. Şimdi Atatürk'ü kaybettiğimiz ilk yıllarda 10 Kasım daha çok bir üzüntü günü olarak hatırlanıyor. Fakat günümüzde artık Atatürk'ü hatırlayarak onun geleceği şekillendirici düşünceleri bize yön veriyor. Yas tutmak yerine onun düşüncelerinden yola çıkarak geleceğe daha büyük bir güvenle bakmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün de bu çerçevede bir panel düzenledik. Bakın büyük dönüşümden bahsettik. Ben size sadece şunu hatırlatayım. 1962 senesinde Columbia Üniversitesi'nde öğrenciyken çoğunuzun tanıdığı bir isim Profesör Emanuel Wallerstein, Birinci Dünya Savaşı sonrasını anlatırken şöyle bir şeyden de bahsetti. Dedi ki, Batı kapitalist emperyalizminin dünyaya hakimiyetini kıran ve ufuk açan gelişmeler nelerdi dedi ve birinci gelişme olarak 1905 Rus-Japon Harbi'nden bahsetti ve burada Japonların galibiyetinin ezilen ve sömürülen halklar için ufuk açıcı ve kendilerinin de kaderlerini değiştirebilecekleri bir olay olduğunu onlara gösterdiğini hatırlattı. Fakat belki daha büyük ve dönüştürücü bir olay olarak da Türk Kurtuluş Savaşı'na işaret etti. Şimdi Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerçekten açtığı yola baktığınız zaman çok uluslu imparatorlukların çökmesi sonucunda nasıl bir ulus devletin kurularak dünya sahnesinde önemli bir yere ulaşabileceğinin bize anahtarını veriyor. Ve Atatürk yani bu büyük dönüşümü, bu toplumun yaşadığı büyük acıları bir yana bıraktırarak geleceğe güvenle bakmasını sağlayan önderimizdir. Ve halen bugün Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlamak üzere ise bunu atılan sağlam temellere borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu kısa açıklamamdan sonra ben esas itibariyle bugünün konuklarını sizlere tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu tanıtmaya ihtiyaç olmayan bir egzersizle başlayacağım. Profesör İlber Ortaylı. Yani kimse bizleri bilmeyebilir ama İlber Ortaylı dediğiniz zaman herkes bilir. Taşansu Türker yanında. Efendim Macaristan'dan çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Edith Tasnadi. Ve ayrıca belki eserlerini tanımış olacağınız San Diego Üniversitesi'nden Michael Provence. Michael, do you speak Turkish? No, Arabic only, no? You speak Turkish? No, Arabic. You have to turn the mic on when you speak so people can hear you. My comments will be in English. All right. So we'll start with İlber to set the tone. I think he will give us a broad perspective, and then we shall move down and have an opportunity to hear the others also. So İlber'cim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Galiba bir 10 dakika içinde bir şey özetlemek gerekiyor. Siz onu çok güzel yaparsınız. Kısa yapayım peki. I would like to let you remind that Kemal Atatürk is a name very largely discussed as well as in our country and in outside. First of all, even today, there are very opposite considerations. The first one is, certainly we talk about Salvatore of the third world. The second one is, a reformator of the Turkish world and even Oriental one.
And the last one is, I mean, a dictator, a Mediterranean dictator, unfortunately. This very cheap subject and very cheap way of intitulation is preferred in some circles of Turkey who have less to do with historiographical mind, and in outside countries as well. The first one is, I mean, some small academic groups in United States, a very fashionable discussion of Mustafa Kemal Atatürk. However, America is really a country of different colors, and every kind of extremist interpretations find, I mean, the echo and a strong critique as well, I mean, in just 1 minute. Very interesting country. This is a pottage. I wouldn't like to talk about it, a very large pottage. The second one is, unfortunately, Germany. The anti-Kemalist discussions are sometimes very well supported by semi-official circles and institutions. That's what I don't know what they want to do, because I mean, the one is a very interesting dissertation even, very strong proliferation in academic German tradition. The one says, for example, oh well, a man, his ideas are preferred by Adolf Hitler. I don't know if this Adolf had enough time and interest to read something about Atatürk. However, in those days, there was a good English translation of Nutuk, Discourse of Atatürk, Discourse, yeah? But I'm sure Mr. Hitler had no idea about English language, and that's a fact. And this type of interpretations in large circles. I don't know why. Probably there is a kind of minority in Germany, 3.5 million Turks, and the integration of this minority is still unfinished in this country. That can force some institutions and some intellectual groups, even one country, to take the situation of this minority into consideration. It's understandable, but as I said, not excusable. So there should be another way of integration of this community to Germany and German society. The good examples are also to watch. In Turkey, the conservative circles, not conservative, reactionary circles, started with anti-Kemalist reforms, reform and revolution critics. First of all, of course, the laicism, the so-called laicism. This is not secularization, because in this country we use secular laicism in the sense of French Revolution. That's very important. Secularization is something very, very modest and very scientific, scholarly. I don't know how do you call it? I mean, a way of, a political science terminology, acceptable, but not enough to describe the laicism of Turkey or laicism of some Oriental countries. We have to stress the French meaning and French revolutionary understanding of this term. So whenever they wanted to criticize Turkish laicism, they easily took the model of the Stalinist atheism in Soviet Union. The stories they tell to the young generations without any kind of, serious reference is very much similar to the Stalinist
atheistic policy. At least for me, it's a fun because I have grown up in a family, Soviet immigrants, and my mother was, a very faithful Muslim intellectual. She kept this faith always, with a great mastership. This is, the habit she took and accepted in the Soviet Union. How to keep your, fasting days. How do you keep, your reading of Quran, for example, and protect it for yourself. Any kind of mosques was not, admitted. And as you know, many, many monuments in this country during those days had been destroyed, partly or in totality. So Bezbojnaya Russia is not an example to describe the way of Kemalistic secularism, certainly. These are certain type of models, pseudo-models, to describe the Kemalist period of Turkey. Kemalism is first of all, a development of education in the world of, pre-World War month. Professor Nermin Abadan, a daughter of a Turkish capitalist, worked in Vienna, and a baroness, an Austro-Hungarian lady, a noble lady. After the death of the father, they unfortunately, suffered of bankruptcy, and the baroness could not try to educate her daughter, 14 years old. And so she just, took the asylum in Turkish embassy in Budapest. And the ambassador today was, a wonderful man. She just sent this girl, with very cheap tickets and a lot of, letters to the different officials. So that's what she says. When I had to keep myself in Hungary, I couldn't take any good education, but in Turkey I kept it. And in one class of the gymnasium in Izmir, 4 professors, female professors in these years of 30s and 40s, took their life, in this country. The 3 were my professors, wonderful ladies. There are people, like Gazi Yaşarköy, people who took, their education in different parts of the world, in Switzerland, became famous surgeons, physicians, historians, etc., belong to these generations. He tried to re-examine the historiography of Turkey, We had an archaeology in Ottoman times, of course. The excavations in different countries, in Mesopotamia, Lebanon, etc. These are Turkish Ottoman archaeological excavations. But there was not a scientific archaeology in this country, including geography and archaeology of the old world and philology. The philology came right to this country. Assyrology, Sumerology, Hittitology. Some of these branches are Turkish pioneers. And some of these professors were my professors after my generations, wonderful people. There was a kind of sanitary reform, really, that was in the world, where you still did not have penicillin and sulfamides and similar ones, but just an army of the doctors, physicians, and nurses under the leadership of, a wonderful Minister of Health. That is an interesting part of our world, another part. This is a fact, we have to take into consideration. And certainly, Turkey was the most autarchic part of the Ottoman Empire. After the fall of empire during First World War,
We had only the most poor part, and I mean underdeveloped regions and autarchic villages of the country, empire, but they tried something. Though this type of, I mean, revolutions and reforms, and especially feministic attempts, I mean, our feminism is not run by the women herself. It is, I mean, the groups of the Republican leaders and marshals, these people, who tried to bring it to Turkey. And today, if the people in Iran still shout and repeat and pronounce the name of Atatürk, this is not a simple incident, a fact. So, this is a country who had his deep racines, I mean, the roots of their history, not in a country of colonial heritage. This is a fact, I mean. Many of the sociologists in Turkey who actually have, I mean, the American education, some of them, or any kind of education, easily try to draw the model of Turkey, Turkish development, just like, I mean, a colonial on the recolonized country. The titles, even the books, are very interesting. Die Türkei eine unfertige Nation, unfinished nation, or unfinished revolution. So, unfortunately, I say, in this type, we don't have any model for a great part of the world, for the large part of the world at least. It wasn't an empire. And they have started with a very, very slow industrialization in 19th century. So the industrialization process is still unfinished. That's a fact. We know that. We are very aware of that. But on the other hand, the classes, the ruling groups of this empire are quite imperial and certainly not colonial force. This is a bureaucracy that is a very important one. Even Kemal Atatürk is a part of this imperial group, an imperial general, and who had their education and training on the way of modern European armies since 19th century. The character of Turkish ruling class under Atatürk and during this age is very much East European. I mean, you have a type of Austrian, Prussian generals, a type of Russian generals, and Russian high bureaucrats. Certainly lots of problems, a kind of, I mean, underdeveloped periphery, but on the other hand, their quality was typical, and their ideology was not even far from that. But interesting enough, only last generation of the young Turks, including, of course, Mustafa Kemal Bey or Pasha, they had their revolutionary ideas. That's very important, the young Turk revolution. So this mixture brings, I mean, a group, an elite, what we call Kemalists, and the founders of the Republican period. Under these circumstances, these revolutionaries, they had to fight against West. But as Toynbee says, I mean, at the end of Lausanne Treaty, we have to use, I mean, a Latin verses, bis vincit quidse in victoriam vincit. They had been, the victorious generals and groups of the First World Wars after Lausanne Treaty, but on the other hand, they gave their tolerance and they gave their understanding and submission to Western civilization. And that's what we have to try to turn this circle again and again. It's very easy.
Kemalism is not an anti-democratic and anti-West or Occidental circle. On the other hand, it's not an atheistic revolution, rejected all the features and all the paradigms of the Oriental civilization, Middle Eastern civilization. We have a mixture. This is a synthesis, and it's a new country on the sphere of this world. That's why we have a future. That's why we believe. We have our public, we have our population reserves, not only in Turkey, outside of Turkey. A good luck. That's what United States and young Israel has. We have a diaspora. And we have, neighbors who easily and forever can integrate themselves to Turkish population. And we have also our milieu, our background in Balkans. That means part of European civilization. Even the Occidentalist experiences of Kemal Atatürk belongs to this part of the world, and he picked up the ideas really because following the experiences of Balkan countries whenever he had been there as attaché militaire and in different posts. Let me give the last example. They asked him, which army do you prefer, Pasha, to general? The Marshal of the Turkey says, of course, French one. Why? Because when I have been to the maneuvers, the Kaiserliche maneuvers in Germany, I watched that Oberst General had beaten the Brigadier General. Insulting him. That's an awful militarism and authoritarianism of Prussia. But whenever I had been invited to maneuvers of Picardy in France, the young general, to that time, young General Foch, came and inspected the army and touched the young lieutenant. Ça va, mon ami? Ça va, mon général? And that's what I would like to see as an army. Thank you. Thank you very much. In such little time, you said so much and offered a lot of clues as to how we should look at the Atatürk's experience in shaping the Turkish Republic. But one of the points you made was actually he is a continuity of tradition, but at the same time, he is new. So I think this gives me a proper opportunity to turn to Michael Proas. Because Michael, as some of you may know, is the author of a wonderful book that studies the last generation of Ottoman soldiers in particular, and what happened to them. So he can probably address two different questions at the same time. One of them is the influence of his background on what he did, and secondly, on the influence of what he did on the countries that emerged after the First World War. Now, that's a challenge, Michael, and I give you 10 minutes to meet the challenge. Thank you very much, Dr. Turan. I'll take the challenge. It's a great honor to join you today, and I'd like to thank Cengiz Bey and his staff and my colleague Mehmet Ali Neyzi for making it possible that I be here. Historians often argue about the position of agency in history, in great transformations of history, in whether social forces, structures are the things that move history, that lead to great transformations, or whether history is changed by individuals. And in this case, we can say that it's both things.
in the case of considering the place of Mustafa Kemal Atatürk in the great transformation of a century ago. I fell in love with Istanbul in 1988 as a student, and came here and became fascinated, of course, with Atatürk and with the history of the Turkish Republic and the Ottoman Empire. Like many foreign visitors, so much so, though, that in my case, it launched my work as a historian, my studies, my life career, and I leave for another time the reason that I spent 15 years studying Arabic instead of Turkish, but that's a different story that I can tell some other time. So I think we can say that Mustafa Kemal Atatürk was an exemplar of the experience of modernity. In a way, the most modern figure to emerge. Sorry, farther away? Closer. Okay, sorry. I was saying that Mustafa Kemal Atatürk was an exemplar of modernity, and in a way, the most modern figure to emerge from the cataclysm of the First World War. I was thinking about the First World War and this cataclysm of a century ago, the great flu pandemic of the time, when I was listening to Dr. Talal, Abu-Ghazaleh. It was a truly terrible time of the collision of modernity, of industrialized warfare, of a worldwide pandemic. It was a global war. It was not a war centered in Europe, but a war that in fact included the entire globe. And in a way, it was a war over the disposition, the partition, the colonization of the Ottoman lands. And I think that the generation, Mustafa Kemal's generation, understood the stakes of this age of a century ago. Henri de Jouvenel, the High Commissioner of the Syrian Mandate after the war, called Mustafa Kemal the singular genius of the age. Now, the context of his comment, he was here in Istanbul, was also that he wished to make sure that the new Turkish Republic didn't intervene in the colonization of Syria just to the south, to ensure that Mustafa Kemal would not send the army into Syria to retake those Ottoman lands. So there's many elements to this singular genius, but I want to focus on two, and these were things that my distinguished predecessors mentioned as well. The first, structure, society, education, the importance of education, the tremendous investment in education that the Ottoman state had made in the decades before the birth and during the childhood of Mustafa Kemal. And second, principled opposition to political oppression, censorship, authoritarianism, even dictatorship, what was at the time called the Hamidian despotism of the period before the First World War. So it's worth to point out, I think, that Mustafa Kemal was not a privileged child. He did not have a privileged childhood by any standard. That his father had died, he was effectively an orphan. He became a student in a state military middle school. Now, he was of a sufficiently modest background that we don't even know his precise birth date, although I noticed that the city buses said 1881, but I think we cannot consider this a definitive. The city buses had on the banner this morning 1881 to 1938, but from a historical standpoint, we cannot consider this a definitive historical source, the city buses, that is. So we're not entirely certain his birth date. The middle schools had been built and opened in every Ottoman provincial capital and many provincial cities in the decades starting in the 1870s. In fact, in 1876, a year in which the Ottoman state declared bankruptcy and was unable to make its balance of payments, the state opened 9
provincial middle schools in cities like Salonika, Damascus, Ankara, Adana, Baghdad, Beirut, Mosul, and Aleppo, including many other cities. So thousands of children attended these schools, fully subsidized, poor children, children who met the entrance requirements, and became military cadets, and then succeeded to go to the next level of school, the Idade Asgari schools, of which there were one in every provincial capital, Damascus, Aleppo, of course in Istanbul, many, and in the case of Mustafa Kemal in Monastir, in the Balkans, and then to the military academy. So the scope of this investment in education by the Sultan Abdülhamid II was unprecedented. This was the biggest state project that had existed until this time. The schools were all over the empire, and they existed to educate thousands of young men to become highly cultured, extremely educated, elite military officers in the Ottoman army. There was also a civil system, and of course schools like the Galatasaray Lycée and Sultaniye schools in every provincial capital existed as well. So this was a major, major project that is in many ways forgotten, particularly in the states, the successor states of the Ottoman Empire today. So Mustafa Kemal learned German, French, of course, a bit of Arabic, full literacy, a cultured level in these languages, like other military cadets. But as an extraordinary individual, one only can reach his or her potential through opportunity. And in this case, this is the existence of this comprehensive state education system. The potential can't be reached without this kind of this structure, this institution. So now, he said in 1924 in a speech, Mustafa Kemal Atatürk, teachers have an enlightening influence on the development of our souls and minds. So as a teacher, I find this very heartwarming that the founder of the Turkish Republic said that teachers have an important role to play. Now, the final point that I wish to make about the role of principled political opposition in the historic place of Mustafa Kemal Atatürk and his generation was that the Sultan of his childhood, of his youth, Sultan Abdülhamid II, had made a massive investment in state education, a massive investment in educating the youth of the empire. But the Sultan feared the results of this investment. He feared the opposition and the position of an educated, cultured, worldly, politicized military officer corps and civilian intellectuals could have in criticizing the regime and criticizing the empire and what had become a quite despotic role that he played. And he was right to fear this, because eventually, in 1908, these same people forced him to accept constitutional rule and democratic elections in Turkey. His solution to the fear of these cultured and educated elite citizens was censorship and political oppression, and their response was to oppose and to eventually challenge his rule. And so I think we can say that in a very real way, Mustafa Kemal Atatürk and the Turkish Republic were the results not only of this investment, but also of the reaction to the censorship and oppression that accompanied it during the reign of Sultan Abdülhamid II. Thank you. Well, thank you for a beginning. I wish we had more time to hear more from you. Was I brief enough? No, but I guess maybe your remarks will entice people to read more
and discover more. Şimdi tekrar Türkçe'ye dönebilirsem, aslında Türkiye'deki dönüşümün içerisinde Macaristan'ın önemli bir rolü olmuştur. Biliyorsunuz Macaristan bizim fikri haritamıza daha Osmanlı döneminde panturanist hareketler dolayısıyla zaten girmiştir. Fakat Atatürk'ün bu düşüncelerle bir yakınlığı yoktu. Ama Macaristan tecrübesiyle Türk tecrübesini çağrıştıran bir durum vardı. Bilhassa Macaristan, Türkiye'de bir Türk kimliği inşa etmek, bir Türk milleti inşa etmek sorunu vardı. Macaristan'a baktığınız zaman da bir Slav denizinde bir Slav olmayan toplum inşa etme derdi vardı. Oradan ortaya çıkan bir ortaklık var. Ve yine takip ettiğiniz gibi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açıldığı zaman açılan bölümlerden bir tanesi de Hungarolojidir. Ayrıca yine belki hatırlayacaksınız, Bela Bartok Türkiye'ye gelmiş ve Adnan Saygun'la birlikte Türk folk müziğinin kayıtlarını geçerek bilhassa Çukurova bölgesinde Macar ve Türk müziğinin ortak noktalarını belirlemeye çalışmıştır. O bakımdan Macaristan'la aramızda Atatürk'ün de içinde yer aldığı geniş bir kültür birlikteliği bulunmaktadır. Bu çerçevede Sayın Tasnadi de galiba Atatürk devriminin Macaristan'daki etkileri üzerinde bir takdim yapacak. Doğru mu söyledim efendim? Efendim mikrofonunuzu açmanız gerekecek yalnız. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizin söylediklerinizi ben de kısmen söyleyecektim. Her şeyden önce beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve kardeş Macaristan'ın selamlarını buraya getirebilmekten çok mutluyum. Benim konuşmamın daha çok Macaristan'a bakarken Atatürk diye adlandırılabilirdi. 20. yüzyılın tarihine damgasını vuran Mustafa Kemal Atatürk hakkında Türkiye'de ve Türkiye dışında yazılanlarla kütüphaneler doldurulabilir. Ne var ki onun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nde onun eylemleriyle kişiliğine her zaman gerçekçi ve soğukkanlılıkla yaklaşıldığı söylenemez. Bu nedenle dışarıdan bakmakta her zaman fayda vardır. Dost Macaristan'ın Atatürk ile ilgili olarak her zaman gerçekçi ve soğukkanlı kaldığının iddiasında değilim elbette. Çünkü her kaleme sarılanın bakışını kendi konumu saptar. Olumlu ya da olumsuz duyguları, fikirlerini etkiler. Yazar ve tarihçilerimiz Macar tarihinin öğretilerine de dayanır. Gazeteciler genellikle çalıştıkları gazetelerin doğrultusunda kalem oynatır. Dış politika yazarları dünyada olup bitenleri yorumlarken mutlaka kendi ülkelerinin menfaatlerini göz önünde bulunduruyorlar. Bu yüzdendir ki Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı İmparatorluğu gibi Almanya safında katılan Macaristan'da gazeteler anafartalardan, anaburdundan gelen haberlere yermekten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türk halkının ölüm kalım mücadelesini de sempatiyle izlemiştir. Mağlup ülkeler bağlamında Sevr Anlaşması'nın bir eşi olan Trianon Anlaşması'yla parçalanan Macaristan'ın halkında Anadolu Kurtuluş Savaşı keşke bizim de bir Mustafa Kemal'imiz olsa dileğini uyandırmış ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımları da benzer ilgiyle karşılanmıştır. Başarılar hayranlıkla izlendikten sonra Atatürk'ün açtığı ilk burslardan biriyle Budapeşte de öğrenimi yapan, tanıştığımız zaman emekli tarih profesörü olan Vecdet Erkun'un anlattığı gibi Atatürk'ün cenaze töreninin yapılacağı 21 Kasım Pazartesi günü Macaristan'da Ulusal Yaz Günü ilan edilmiş. Resmi binaların yanı sıra
Budapeşte halkı evlerine de siyah bayrak asarak Atatürk'ün ölümü üzerine yas tutmuştur. İzninizle kendi anılarında kalayım. Macar Radyosu'nun arşivinde çalışıyordum. 20. yüzyıl seslerin yüzyılı diye biraz tuhaf gelebilir ses sergisi düzenlemeye karar verdik. Resimlerin, fotoğrafların yanında kulaklıklarda neler dinlettirdik. Yüzyılın en büyük devlet adamlarından olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesini mutlaka dinletmeliydik. Yurdumun yardımını istediğim Büyükelçi Sayın Ender Arat sayesinde 29 Ekim 1933'te Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümünü selamlayan sözlerini ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. oturumunu açma konuşmasını ziyaretçilere dinletebilirdik. CD'sini ise arada arşivimizde layık yerine koyduk. 1975'ten beri çalışan radyomuzun arşivinde saklanan tarihi araştırırken mesela ses kayıt bantlarından birinde seçkin tarihçimiz Laszlo Katuş ile 11 Ocak 1981'de yayınlanan bir söyleşiden bölümler aktarmaya uygun görüyorum. Sayın Katuş şöyle anlatıyordu. Türkiye'de yenileşme hareketi ve Atatürk'ün şahsiyeti hakkında edindiğim bilgiler beni tarihçi olarak çok etkiledi ve yanıtlanmamış birçok sorunun cevabını ortaya koydu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Macar halkı ve Türk halkı aynı tarihsel duruma düşmüşlerdi. Yani halkların yüzyıllar boyunca bağlı oldukları, içinde yaşadıkları geleneksel çok uluslu devlet biçimi bozulmuş, yok olmuş. Yeni bir devlet yapısını, yeni bir devlet düzenini kurmak zorunlu hale gelmişti. Bu durumda Macar ve Türk halklarının yöneticileri bilindiği gibi farklı yollar seçtiler ve bu tercihler gerçek konuyu daha iyi ilginç kıldı. Atatürk daha askeri okulda geçirdiği yıllar sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçınılmaz bir şekilde yıkıma mahkum olduğu gerçeğini anlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamana kadar baskı altında bulundurduğu halklar art arda kurtulmuş, kendi ulusal devletlerini kurmuşlardır. Mustafa Kemal modern Türk devletini kurabilmek için ilk önce Türk ulusunun varlığını göstermesinin zorunlu olduğunu çok iyi görmüştür. Türk halkında çağdaş ulusal bilinci güçlendirmek gerekiyordu. Ulusal bilincin gerçekleşmesine olanak açmak için ilk başta bu program bir ideoloji gerekiyordu. Fakat Mustafa Kemal Atatürk bu programı sıradan insanları düşünerek Anadolu köylüleri için de açıkça anlaşılır biçimde hazırlama gerektiğini gayet iyi biliyordu. Bunun bilincinde Mustafa Kemal gerçeklerden vazgeçebilmeliydi. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ülküsüne bağlı kalmamış. Bundan vazgeçmiş ve modern Türk ulusunun bilincini temelini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu modern ulusal bilinci Türk halkının tarihsel geleneklerine, etnik özgürlüğüne dayandırmıştır. İşte tarihçimizin sözleri buralarda. Arşivimizde saklanan programlardan kimilerine emeğim geçmiştir. Örneğin 1988 yılı Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığımız Bağımsızlığın Gülü Mustafa Kemal Atatürk başlıklı anma programında Ceyhun Atıf Kansu'nun Halk Önderi Atatürk başlıklı kitabından alıntılara dayanarak hazırladım. Alıntıları iki ünlü tiyatrocumuz okudu. Ağıtını Aşık Veysel, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanından Büyük Taarruz başlıklı parça ise Macarcasından sonra Ruhi Su söyledi.
Bilindiği gibi Ankara Üniversitesi ve bu arada Hungaroloji kürsüsü bizzat Atatürk'ün talimatı üzerine kurulmuştur. Sanırım Macaristan'da Atatürk'ü görmüş olan, Atatürk ile ilişkilerde bulunan, Atatürk ile yüz yüze görüşen pek az kişi vardı. Profesör Dr. László Rásonyi kuşkusuz bu kişilerden biridir. Yaşlı profesör 15 Ocak 1981'de Budapest Radyosu'nda yayınlanmış söyleşide tarihin tanığı olarak karşımızda. Mikrofonuma şunları söyledi. Atatürk'ü, o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa'yı ilk kez Türk tarihinin en önemli bir anında gördüm. 1923'te benden yaşlı bir dostum, etnografyacı İştvan Yörfi ile Lozan Anlaşması'nın haberini aldık. Lozan Anlaşması o yılın 23 Temmuz tarihinde imzalandı. Bu anlaşma biz Macarlara da bir bakıma büyük ümitler verdi. Dostum Yörfi daha önce de 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında resmi görevde Türkiye'de bulunmuştu. Lozan Anlaşması'ndan sonra İstanbul yine hürriyetine kavuştu. Durumdan böylece haberdar olunca ikimiz de İstanbul'u görmek arzusuyla Eylül ayı sonunda oraya seyahat ettik. 6 Ekim'de İstanbul'daydık. O gün Rumeli'den gelen Gazi Mustafa Paşa ile Muzaffer Türk ordusu İstanbul'a girdi. Çok yaşa nidaları göklere yükseliyordu. Divan yolu boyunca caddenin ilk tarafında toplanmış binlerce kişinin arasında karışarak biz de orada bulunuyorduk. Ondan sonra Muzaffer ordunun eratı sevinçle görünmüş yüzleriyle büyük camilerin aralarından geçerek Topkapı Sarayı'na gittiler. Böylece İstanbul'un Türkiye'ye ait olduğu tekrar vurgulanmış oldu. O gün akşam üzeri Ayasofya'da son ibadet yapıldı. Diz üstü çöken, öne eğilen binlerce Türk'ün ve Müslümanın arasında ben de dizüstü çöktüm. Ayasofya'da bu son ibadet idi. Daha sonra Ayasofya müze haline getirildi ve o gün modern Türkiye'nin başlangıç günü sayıldı. Duyduğuma göre Arap harflerinin yerine Latin alfabesini yerleştirmek istediği zaman Atatürk dilcilerden öneriler istemiş ve dilcilerden bazıları Macar ortografisinin örnek alınmasını teklif etmişler. Bu konudaki bilgilerini sorduğumda Rásonyi şu yanıtı verdi. Herhalde o zamanlar Türk-Macar kültür ilişkilerin kuvvetlenmesinin bir önemi vardı. Bilhassa Dil Kanunu'nun önemli bir üyesi olan Hamit Koşay Bey'in de burada Budapest Üniversitesi'nde Profesör Gyula Nimet'in talebesi olan ve doktorasını da aynı üniversitede alan Hasan Eren Bey'in büyük rolleri vardı. Ankara Üniversitesi Hungaroloji kürsüsünün ilk profesörü László Rásonyi'den elbette bu konudaki anılarını da sordum. Bu mesele hayatımın en güzel hatıraları arasındadır. 1934'te Ankara'da milletler arası bir Türkoloji kongresi düzenlendi. Bu vesile ben Türk özel isimlerinin Macar tarihindeki rolü konulu genellikle Türk-Macar ilişkileri hakkında bir konferans verdim. Eski dostlarımdan Hamit Koşay Bey Atatürk'ü iyi tanırdı ve Türkoloji Kongresi'nde benim Türk özel isimleri başlıklı bir konferans vereceğimi Atatürk'e duyurdu. Atatürk hakikaten kongreye geldi. Onun tarihe karşı her bakımdan çok büyük bir ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. O sadece bir asker ve siyaset adamı değildi. Çok okumuş, alim gibi bir zat idi. Orada verdiğim konferans dikkatinden kaçmadı
ve o zamanlar kurulmuş olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi bünyesinde bir Macarca kürsüsü kurulması talimatını verdi. Adı da özellikle Macar ilişkilerine göz önünde tutarak Hungaroloji olacaktı. Hakikaten ben orada bulunduğum sürece Atatürk'ün bu talimatını daima göz önünde tuttum. Atatürk'ün dileği üzerine ben bu kürsünün kuruluşunu yapmak üzere davet edildim. Öyle ki Türk-Macar kültür ilişkilerinin 1935'te kürsü çalışmaların başlangıcıyla başladığını söyleyebiliriz. Talebelerimizin çoğu Türk kültür hayatında büyük bir rol oynadı ve bundan dolayı bugün de gurur duymaktayım. Sayın dinleyenler, bu güzel anılarla Türkiye Cumhuriyeti yaşasın diyeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim bildiğiniz gibi Türk yenileşmesi Osmanlı'nın son döneminde kurulan kurumların Cumhuriyete intibakı sayesinde mümkün olmuştur. Bu temel direklerden bir tanesi de 1859'da kurulan Mektebi Mülkiye-i Şahane'dir efendim. Şimdi Mektebi Mülkiye-i Şahane'den bir hocamızı son olarak dinleyeceğiz. Taşansu Türker, buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii böyle bir toplantının yapılması çok isabetli. Hem 10 Kasım olması itibariyle çok isabetli. Ama aynı şekilde dönemin içinden geçtiğimiz dönemin ruhu çerçevesinde çok isabetli bulduğumu söylemek isterim. Ben ilk başlığı gördüğümde İlter Hoca davet ettiğinde İlk aklıma gelenler bunlar oldu aslında. Şimdi son konuşmacı olmanın biliyorsunuz belli sıkıntıları var. Bir, kısıtlı bir sürenin içine sığma çabası. İki, kendi anlatmak istediklerinizi anlatma isteği. Fakat bir de daha önce konuşulanları da mutlaka görmezden gelmeden, değil mi? Onlara da biraz değinme gereği var. Bu mükellefiyetlerin yanına bir de ben ek bir mükellefiyet aldım kendi adıma. Bir sonraki panele dair de belki bir geçiş olacaktır bahsedeceğim şeyler. Şundan isabetli dedim dönem olarak Atatürk ve Dünya başlığı, yani 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için pek çok başka başlık kullanılabilirdi tabii. Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürk ve laiklik, Atatürk ve aydınlanma, Atatürk ve kadın, Atatürk ve eğitim, Atatürk ve hümanizma, bunların pek çoğu olabilirdi. Fakat bugün Atatürk ve Dünya'nın başlık olarak seçilmesi şu anda, şu anlamda isabetli. Orada da biz tarihçilerin ölümlülerden sakladığı sırlarımız vardır. Onlardan bir tanesi de şudur: usul esasa mukaddemdir. Biz tarihçiler ilk başta usule bakarız. Hukukçular da öyledir tabii ki. Çeviren arkadaşlar için söyleyeyim. Method is prior to the content olacak o. Dolayısıyla usulden biraz bahsetmek lazım. Her dönem bir şekilde kendi içinde tarihini yeniden yazar. Bu kaçınılmazdır. Ve insanlığın da farklı dönemleri vardır. Bu dönem, içinden geçtiğimiz dönem bize birkaç dönemi anımsatır. Bu Mark Twain'in ünlü cümlesidir biliyorsunuz. Tarih tekerrür etmez, fakat kafiyelenir. History never repeats itself, but it often rhymes. Dolayısıyla bu kafiyelere iyi bakmak lazım. Bugün içinden geçilen dönemde bana iki savaş arası dönemi, iki harp arası dönemi çağrıştıran belli unsurlar olduğunu söylememiz lazım. Bir diğeri Belle Époque, yani Birinci Cihan Harbi öncesi insanlığın büyük umutlara sahip olduğu dönemdir. Bir diğeri de Fransız İhtilali sonrası 19. uzun asırdır. Bu üçünün bileşkesi pek şöyle söyleyeyim, insana optimistik kılamayacak belli özellikler gösteriyor. Fakat belli temel bir şey var. O da şu: ulus kavramının yeniden ziyadesiyle gündemde olduğu ve daha kolay anlaşılır olduğu ve Belle Époque çerçevesinde ve iki harp arası dönemde de Atatürk'ün bugün anlaşılmasının Türkiye için elzem olduğu ve hatta bunu söylemek zorundayım, daha kolay olduğu bir dönem. Çünkü Atatürk sonrası döneme baktığımızda Soğuk Savaş döneminde ulus ve ulusçuluk kavramı pejoratif, yani olumsuz bir anlam taşımazdı. Batı dünyasının parçasıydı Türkiye ve Batı dünyası dediğimizde hür milletler topluluğuydu.
Dolayısıyla Atatürk'ün anlaşılması konusunda sıkıntı çok da yoktu. Fakat Soğuk Savaş'ın bitişi, Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve tarihin sonunun geldiği gibi son derece saçma nidalarla ulus kavramının yıpratılmaya başlandığı 90'lı yıllardan itibaren Atatürk, onun mirası ve içinde yaşadığımız Cumhuriyet konusunda da ne yazık ki Türk tarihçiliğinin, Türk sosyal bilimlerinin, Türk siyasetinin ve Türk kamuoyunun iyi bir sınav veremediğini, yenilikler peşinde koşmanın çok güzel olduğunu fakat yeniliğin anlamlandırılması konusunda iyi bir sınav verilemediğini söylemem gerekir. Bugünler biraz daha zannediyorum herkes için Atatürk'ün anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Neden Atatürk'ün anlaşılmasını kolaylaştırıyor? Şundan tekrar etmek gerekecek olursa Atatürk'ün dünyayla kurduğu ilişki son derece karmaşık bir ilişkidir çünkü. Atatürk eninde sonunda bir milliyetçi liderdir. Ve çağın, dönemin ruhuna uygun bir şekilde bir milli devletin ve o milli devletin araç olarak kullanılmasıyla bir milletin onurlu bir şekilde büyük ziyafet masasının etrafında bir sandalyeye sahip olmasını hedeflemiştir. Bu karmaşıklık bir sandalye sahibi olmak ama masadan kalkmamaktır. Yani Atatürk uygarlık çerçevesinden ve dünyadan kopmamayı fakat o dünyanın masasına oturma hakkına sahip olan onurlu bir ulus devlet yaratmayı becermiştir. İşte bu karmaşadır ki 90'lardan bugüne kadar gelen küreselleşme ve milliyetçilik tartışmaları çerçevesinde kafaların çok karıştığı dönemde Atatürk'ün anlaşılmasının zorlaştırıldığı dönemin artık sona erdiği, daha açık bir şekilde Atatürk'ün konumunun anlaşılabileceği bir imkan alanı yaratır bizlere. Tekrar etmek gerekirse Atatürk bir hümanisttir her şeyden evvel ve dünyaya, tüm dünya olarak bakar. Sadece bir Osmanlı paşası olarak Osmanlı coğrafyasına, kültürlerine hakimiyeti değil, Atatürk Fransa'yı ve Almanya'yı etüt eden askeri olarak ama aynı şekilde içinden geldiği Türk modernleşmesinin çizgisiyle reform, modernleşme ve o dönemde en müreffeh toplumların hakkı olan unsurların Türkiye'de de olması için dünyaya bakan, dünyaya sevgiyle bakan birisiydi. Hatta bununla da iktifa etmedi diyelim. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi gibi bir fakülteyi kurdu. Dünyanın geri kalan bölgelerini de Türk gençliğinin anlaması, Türkiye'de kültürün, sanatın ve bilimin dünyanın bir parçası olarak var olması için. Fakat dünyaya bu açıklık aynı şekilde gerektiği zaman kendi sandalyesini korumak için dünyayla baş etme ve gerekirse mücadele etme azmini de kırmamıştır. İşte denge budur. Bakın buradaki denge de Atatürk için her zaman söylenen bir klişedir ki ben öğrencilerime her zaman söylerim. Klişeler çok işe yarar şeylerdir. Çok da uğraşmayın çünkü genelde doğrulardır. Bu da iyi bir klişe oldu bu arada. O klişe şu: Atatürk çok iyi bir zanaatçıdır. Gerçekten iyi bir zanaatçıdır. Ancak içinde sanatçı ruhu taşıyan bir zanaatçıdır ve o sanat dünyayla Türk milleti arasında bağımsızlık fakat dünyaya açık olmak, hümanizmayı benimsemek, Türk iş adamını dünyaya açmak, Türk öğrencisine dünyaya açmak, Türk sanatçısına dünyaya açmak ve milletin millet olarak gerçekten onurlu bir şekilde var olması için o sanatsal dengeyi gözetmiş bir insandır. Son hemen kısaca bitiriyorum çünkü sürenin kısıtlı olduğunu biliyorum İlter Hoca'nın bakışlarından da. Hayatımda aldığım en iyi hediye benim zannediyorum 4. sınıf kamu yönetimi öğrencilerinin bana verdiği bir hediyeydi. Sürpriz bir şekilde bana bir şiiri okumuşlardı hep beraber. Takribi 30 kişi, içlerinde tiyatrocular var bunların. Tiyatro eğitimi almışlar, yani diksiyon çalışmışlar. Bir keman, bir piyano. Okudukları şiir benim tesadüfen teneffüs arasında onlara şuna bir bakın dediğim şiirdi. Attila İlhan'ın Hürriyet ve İstiklale Dair adlı şiiri. Attila İlhan orada bize şunu anlatır: dünyayı sev. Dünyayı sev ama ayağını bu toprağa basarsın. Dünyayı sevmek bu topraktan uzaklaşmak anlamına gelmez. Ayağını bu toprağa basmak da dünyaya gözünü, kulağını ve kalbini kapatmanı gerektirmez. Dolayısıyla Atatürk'ü anarken Atatürk'ün dünyaya sevgiyle baktığını ve dünyaya sevgisi sayesinde de Türk milletini onurlu, sevgi dolu
ve mutlu bir millet olarak tahayyül ettiğini söylemek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum bu suretle. Yani sohbetimiz içerisinde Atatürk'ü günümüze getirerek günümüz için taşıdığı önem ve anlamı da değerlendirmemizin bir parçası yapma imkanına kavuştuk. Ve bu suretle turumuzu da tamamlamış oluyoruz. Efendim ben Atatürk'ü düşündüğüm zaman ve bilhassa toplantımızın konusu çerçevesinde ne gibi bir yorum yapabileceğimi düşündüğüm zaman tek kelime aklıma geliyor: barış. Çünkü bakın Atatürk gerçekten büyük bir savaşın sonrasında bir ülke kurduktan sonra bu ülkenin gelişmesini, kaderini tamamen hukuk içerisinde barışçıl yöntemlerle dünyada yer alma ve rolünü oynama şeklinde tanımlamıştır. Ve kendisinin veciz olarak ifade ettiği yurtta sulh, cihanda sulh aslında Türkiye'nin dünyayla iş görme, bütünleşme biçimini de tanımlamıştır. Biz karşımızda büyük bir dönüşüm arefesinde olduğunu söylediğimiz bir durum var. Ve bu dönüşümü yaparken önümüzde bir tercih var, savaş veya barış gibi. Sabahleyin sevgili dostum Talal Abu-Ghazaleh savaşın ciddi bir ihtimal olduğu üzerinde durdu. Bizim de yapmamız gereken Atatürk'ün yolundan giderek dönüşümün barışçıl yöntemlerle gerçekleşmesi için elden geleni yapmamızdır. Efendim, bu suretle oturumumuzu sonlandırıyorum ama bir dakikanızı daha alacağım. Çeşitli konuşmalarda dile getirildi. Karşımızda bize meydan okuyan güçlüklerden en büyük bir tanesi iklim krizi. Efendim biz de Uluslararası İlişkiler Platformu olarak bu iklim krizinin çözümüne katkıda bulunmak üzere dostlarımıza, konuşma yapanlara Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı'nın ağaç dikme kampanyasında bir katkıda yaparak onlar namına onlar için dikilen ağaçların sertifikasını veriyoruz. Ve müsaadenizle ben de bu sertifikaları dostlarımıza takdim ederek tartışmamızı ve sohbetimizi sonlandıracağım. Sayın İlber Ortaylı, hayırlı olsun efendim. Namınıza ağaçlar dikilmiş bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum. Bizim tema var. Hayır bu çekim. Ben de size bunu Efendim bütün konuşmacılara müsaadenizle Hazirun namına da teşekkür edeyim ve bir sonraki oturuma geçelim efendim. Sağ olun, var olun. Ladies and gentlemen, thank you very much. Professor İlber Ortaylı, Professor Taşansu Türker, Edith Tasnadi, and Michael Prof. Thank you very much. We're going to be asking Professor İlter Turan to actually stay up on stage as he'll be moderating the next session as well. It will be the opening roundtable of the 13th Bosphorus Summit. Great Transformation is the title.